Боже помилуй, вот что творится. Это вот авария, катастрофа. The sheer scale of losses that Russia is experiencing in Ukraine is indeed staggering. From advanced equipment like tanks, artillery, and aircraft to significant manpower, the toll on the Russian military is immense. Reports indicate that Russia has lost a considerable number of its modern tanks and armored vehicles, forcing them to rely on older, less effective models. The loss of personnel, including both regular troops and elite units, further weakens their overall combat effectiveness. Ukrainian paratroopers from the 46th Brigade destroyed 7 Russian vehicles after they launched a multi-directional assault with 10 armored vehicles. The attack was repelled with the use of mines, small arms, drones, artillery, and mortars. And this is huge. American JASSM long-range cruise missiles will be included in the aid package to Ukraine already this fall, reports Reuters. The range is 370 kilometers, and the payload, 450 kilograms. Currently, the integration of these missiles is underway, and permission to use missiles on the territory of Russia is also being considered. Russian forces also attempted an attack on the positions of the 79th Air Assault Brigade. The Ukrainian aerial reconnaissance detected the column early on, allowing Ukrainian artillery and drone operators to strike. Facing precise fire, the Russian forces began retreating, resulting in a failed assault, a disorganized retreat, and the deaths of several fleeing soldiers. Ukrainian Southern Defense Forces destroy Russians on boats using FPV drones. Fuel truck blew up on M11 highway in Kalininsky district, Tver region, northwest of Moscow. Творится. Это вот авария, катастрофа. И близко не подъедешь. Russia has never refused peaceful negotiations, but it is necessary to deal with the bandits who have infiltrated the territory of the Russian Federation in Kursk region with their attempts to destabilize the situation in the border area, says Putin. It is necessary to deal with the Russian bandits who are in Ukraine illegally, killing the people and destroying the land. Ну и возникнет после этого, мне кажется, возникнет и желание действительно, не на словах, а на деле, переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами. Мы никогда от этого не отказывались, но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации. Именно в Курскую область и
с их попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом. State Duma Deputy Yevgeny Fedorov, notorious for his outlandish conspiracy theories, has unexpectedly shifted his tone, now warning about the dangers of propaganda, which claimed that Ukrainians would be ousted from Kursk within a week or two. But in reality, entry to Kurchatov is now restricted, and military actions are advancing further into Russia. Если вы обратите внимание, ни о каких 3 днях по выкидыванию войск НАТО с территории Курска нет. Но мы же видим, что губернатор объявляет, что еще 10 сел эвакуированы. Ну слушайте, ну если нет наступления, зачем эвакуировать села? Врага я имею в виду. Курчатов закрыт специальным решением отдельным, дополнительным закрывается. То есть там вводится особый осадный режим по своей сути. Помните? 41 год, Москва на осадном положении. Вот такой аналог, только мягкий. Это что означает? Это означает, что бои двигаются в сторону Курчатова, да? Ну это же понятно. И это особое положение, оно же от беспилотников, от обстрелов, от ракет не защищает. Оно защищает от диверсионной разведывательной группы. То есть это означает, что диверсионные разведывательные группы как минимум ожидаются в городе Курчатове. Как минимум. Понимаете? А чтобы туда попали диверсионно-разведывательные группы, это значит, они там должны как-то оказаться. Значит, уже войска врага двигаются достаточно серьезно и эффективно, чтобы появилась такого рода вероятность. Просачивание через наши боевые порядки не пролет беспилотников, которые сбивают, это понятно, а именно просачивание наземных вооруженных отрядов врага. Так что это же анекдот, когда нам говорят, что вспомните, что было после того, как первую недели-две после вторжения в Курской области. Враг, официальная пропаганда. Враг – это свидетельство, что враг подыхает, и это его последний как бы рывок из могилы. Но это же смешно, идиоты. Ну также загрузили десятки миллионов людей этим как бы подходом, да? A Russian missile strike on a military institute of communications building and a nearby hospital in Poltava. At least 41 dead, over 180 injured. People in Poltava are donating blood to help save lives. Yeah, Zelensky has vowed to investigate the tragic incident, but this is not enough. It is not enough to issue a statement and then let it all be gone. Again, these investigations promised by Zelensky need to finally start voicing the names of those whose deadly negligence allows Russians to do this again and again. We need names and acts of justice, not just regular promises with zero responsibility. I received preliminary reports on the Russian strike in Poltava. According to available information, 2 ballistic missiles hit the area. They targeted an educational institution and a nearby hospital, partially destroying one of the Telecommunications Institute's buildings, says Ukrainian President Zelensky. The Russian scum will surely pay for this strike. We continue to urge everyone in the world who has the power to stop this terror. Ukraine needs air defense systems and missiles now, not sitting in storage. Long-range strikes that can protect us from Russian terror are needed now, not later. Every day of delay, unfortunately, means more lost lives, Zelensky added. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.